It's one wicked road, you're gonna make it right. You found your way to go, you're gonna take that ride. No matter way too long, no matter way too right. You gotta wait too long to run away tonight. Was that the thing you read? Bueno, egunon, eta ongi etorriak gaurko prentsaurrekora. Dakizuen atzo hasi ginen fan zinemaldiarekin, hasiera ederra, la prueba pelikularekin eta gero ikusi genituen 11 film laburrekin, euskal film laburrekin. Gaur zinemaldiak jarraipena dauka, film labur gehiago ikusteko aukera daukiko dugu, eta beste proposamen batzuk. Fanta rescatean daukagu, 5:00, Días, ¿no? Película juzgarría. Y siguiendo con proyecciones de cortos, pues ahí contamos con la novedad de Panorama Fantástico a las 5:30, donde vamos a poder ver cortos que han entrado en sección oficial, pero que tienen, en nuestra forma de ver, calidad suficiente para estar. Entre ellas habrá 3 propuestas vascas: A Turing Day, del bilbaíno afincado en Londres de Uriarte, Atmósfera Miedo, de Axel Casas y El Desertor de Sumiña. Tenemos también algunos invitados en esta sesión de Programa Fantástico. Estará el director Rafael Paralta y su productor David Martos presentando Hienas. Y estará el director Juan García con la actriz Verónica Perona presentando Valentina está bien. Eso será en sala 2, o sea que propuestas para ver gratuitamente. Habrá más cortos a las 7:30 con la sección de Fante Corto Internacional. Tendremos también algún director presentando sus trabajos. Estará Iván Villamel presentando Mr. Denton y estará Daniel Romero presentando No vienes ahí. También tendremos esta sesión gratuita de más cortos con la sección con el concurso de Lonche Filma presentando los trabajos seleccionados y donde daremos a conocer los premios de este concurso. Tendremos también luego la sección Golfa de Trama, empezará también Little Secret Film en la sala 2, donde estará también Jordi Costa presentando su trabajo La lava en los labios. Eta bihar, dakizunez, bihar sekzio ofiziala hasten da. Mañana empieza las proyecciones para el público de la sección oficial y entre ellas pues estará la que hoy hemos visto, Coherence. Coherence es una película que tuvo el premio al mejor guión en Sitges y creo que tuvo también los mejores elogios de crítica y público también en ese festival de Sitges. Como habéis visto, es una historia de cometas bien escrita y con fuerza, que entre la ciencia ficción y el terror no tiene efectos especiales. Creo que su éxito se basa en los diálogos, entonces diálogos que hay que seguir muy atentamente para poder entender la trama. Creo que ahí está su fuerza. Y bueno, es el primer trabajo de James Ward Wilkins, que es un guionista y director de cortometrajes con larga trayectoria, pero que es su primer largometraje que parece que augura una prometedora carrera. Y para presentarlo, lo que es la película, pues hoy contamos con Nicholas Brendon, afamado actor californiano, conocido por series televisivas como Buffy la cazavampiros, el papel de Salter Harris. Ha hecho otras series televisivas como Mentes Criminales o Sin Cita Previa. Y bueno, y aparte de esta película también ha hecho recientemente El monstruo Morningside con Marco Matthews. Eta orain, bere txanda da, yo ya me callo, él es el personaje de hoy, así que todo vuestro. Gracias. Gracias. ¿Sí? Sí, muy bien. So what are we gonna just ¿Qué queréis que haga? ¿Que hable un poco sobre esto o lo hacéis como Sí. directamente? ¿Qué queréis? Que nos ponga un poco la experiencia de la película y luego ya empezamos por las Can you tell preguntas. us a bit about your experience with this film and then they will make Sí, sí. questions? Yeah. So, Coherence, the movie that I'm presuming, have you guys seen the movie? ¿Habéis visto la película? Sí, sí. Gracias. So it was interesting because we shot it in 5 days, and there was no script. It was all the actors. We got notes
We had 5 to 6 points we had to make every night, and we shot it in order. So as things were happening in the movie, it was the first time we were experiencing it. So like when that back door rattled, we all reacted to it because we had no idea what was happening. I just knew that I didn't know the notes that anyone else had. I just knew that my 5 to 6 points that I had to make every night. So it made us all listen to each other. But we had no idea going into it what the movie was about. It was just 8 people getting together for a dinner party, and then it just everything kind of unfolded. Bueno, quiere decir, espera que habéis visto toda la película, ¿no? Y quiere deciros que se rodó en 6 días, no tenía guión, solamente tenían cada uno unas notas. Todas las noches les daban como 6-7 puntos, que eran los que tenían que seguir al día siguiente. Y se fue rodando en orden según son las secuencias. Entonces, a ellos mismos, cuando de repente aparece alguien golpeando la puerta y tal, se sorprenden, reaccionan así porque ellos no sabían qué iba a pasar. Realmente van haciendo las cosas, cada uno seguía sus notas, pero no sabía uno las notas que tenía el otro. Entonces, tenían que ir escuchando unos a otros para ver cómo iba a ir desarrollándose. Realmente consistía en 8 actores que llegan a una cena y las cosas van ocurriendo. No sabíamos a dónde iba desarrollándose. Did you get all that from that? Yeah. That's crazy, because you gotta see what she wrote here. It's nothing. And then also, so the first time, I've seen this movie now probably about 7 times, just with all the film festivals that we've gone to, and I'll probably see it again tomorrow. And the great thing about this movie is every time, it's a movie that the more you watch it, the more enjoyable it is, which is really kind of cool. Because then you try to figure it out too. Well, it's like, oh shit, that's what's happening. But the first time that I saw the movie, since there was no script, and since I wasn't in the last scene of the movie, I had no idea how it ended. So the first time I saw it, I'm like, fuck. It's like, shit, she's still alive, and she's still alive. So I was completely floored when I first saw it, since there wasn't a script. So I was like watching it as an actor, but then also as just a fan of the movie itself. Bueno, la he visto ya como unas 7 veces en los distintos festivales a los que he acudido y mañana va a ser la 8ª vez que lo veré. Y quiere decir que es una película que lo bueno que tienes es que cuanto más la ves, más te va gustando. Y realmente, porque vas viendo, te das cuenta y dices, anda, ocurre eso, pasa aquello, pasa esto. Él, la primera vez que la vio, como no había estado en la última escena, no sabía cómo acababa. Entonces al final va y dice, anda, ¿esta tía todavía está viva o este tío? O sea, que realmente la veía como actor y como espectador. And it was kind of interesting just because, you know, essentially I've known Jim, the director, for about 10 years. And so he had me essentially play myself, except that I wasn't in Buffy, I was in Roswell. And I am a recovering alcoholic as well. So it's kind of when I drink, I get very angry. So it was kind of strange cause I never really talked to Jim about my drinking stuff. People just knew that I didn't drink. So here I am playing me, you know, and kind of having a very cathartic moment. Since Jim and I had never talked about it, I didn't even think it was on his radar, but it was on his radar because there I was playing an alcoholic TV actor. Bueno, yo conocía a Jim, al director, desde hacía 10 años. Y entonces ahí me pone a mí a hacer de mí mismo, lo que pasa es que yo no hacía de Buffy, sino que hacía de Roswell. Y realmente sabéis que yo he estado en recuperación del alcohol, he tenido una terapia, entonces cuando bebo me enfado mucho, me cabreo mucho. Y entonces yo era algo de lo que nunca había hablado a Jim y pensaba que él no sabía nada de esto, pero sin embargo sí que sabía, sí que estaba al corriente y ahí me hace hacer de mí mismo y actuar de esta manera. Now that being said, are there any good bars around here? Hay bares buenos por aquí, dicho esto. Many. And do they sell tapas at these bars? Y ponen tapas, ¿sabéis? Pinchos, we call them pinchos here. Pinchos? Yeah. Well, because in America, like, pinche is different. Claro, que en Estados Unidos. Yeah, because I know Mexican Spanish, you know, I don't really know Spanish, so I'm trying to talk to people in stores speaking my slang, like we have Bloods and Crips, you know, gangs, and that's where I learned because I'm from LA, born and raised, so I'm speaking a slang Mexican Spanish to people who work in shops here, and they're just not understanding it. They're like saying, get out. I'm like, okay, do you speak Spanish?
I mean, do you speak English? No, we don't speak English. I'm like, okay. I just want to buy a juice. That's all I want is a juice. How do you say apple juice, by the way? Zumo de manzana. Jesus, that's a lot. Isn't apple juice just easier? Huh? Yeah, please, can you? 'Cause Okay, it's sure, hard. I will. Está comentando que él habla algo de mexicano, sobre todo slang, o sea, palabrotas y cosas así de sus amigos en LA. Y que entonces aquí cuando está intentando en las tiendas hablar en castellano, como habla como una especie de mexicano en slang, pues no le entienden nada. Y les acaba preguntando, ¿habláis inglés? Pues no hablo inglés. Y les deja, me pido, paso. So, should we take questions or... ¿Tenéis preguntas o queréis que os cuente más cosas? Yes, you, sir. Claro, es que, Alto, por favor. que pensaba que ibas a ser el guionista y al final eres un currela, entonces claro, no me vas a... Por cierto, la peli está muy bien. He said you were the script writer, but you are just an actor worker, so he doesn't know whether you're going to be up to answering his question. Sí, sí. What? Y, Try me. La película está muy bien, sobre todo ahora que sé que está rodada en 5 días, me parece increíble. O sea, pero, He really likes the movie, and now that he knows that it's been shot in 6 days only, I mean, he's really amazed. five. 6 Five. days? Oh, sorry. Pero quería saber si por un casual ha visto una película que se llama Los cronocrímenes, que hicieron aquí hace 4 o 5 años, y básicamente la idea es la misma. Have you happened to watch a film that was done here? I mean, the title was The Chrono Crimes. Time crimes. Time crimes. Was in English. In Time English, crimes. ¿cómo le llaman? Time crimes. Time crimes. And it was basically the same idea. I can't answer that question. I'm just an actor. Con los actores no te puedo contestar. No. What? I've not seen it, but what is it about? Is it about The same idea. Not Schrödinger's Más o cat? menos. Viajes en No. el tiempo, gente que se cruza. It's like people traveling in time and sort of with ways crossing. Okay, I'll check it out. What's it called? Time Time crime. Time crimes. Crimes? Quiero decir, no es ni bueno ni malo, pero la idea básica me recuerda muchísimo a los The cronocrímenes. thing is, when he watched this film, it was like ringing a bell. It was very much the same idea as in Time Crimes. I'll check it out. Is it on Netflix? Is that Probably. En ese Netflix? momento no sé si la verdad que Tom Cruise había comprado los derechos para hacerla en Estados Unidos. El remake. ¿Es una película española? Sí. Sí. Sí, it's a Spanish film. Okay. And it seems there's rumors saying that Tom Cruise at the time got the rights to then adapt it to make an American version of it. Oh, Tom Cruise. Tiny little man. Small little guy. So I actually have a funny story about Tom Cruise. Os voy a contar una cosa divertida de Tom Cruise. My my mom is an agent in Hollywood, and it's probably like in the late 70s, early 80s. She had a client who was Tom Cruise's roommate, and Tom Cruise came into her office once. You know, he has a very high voice too. It's like high-pitched voice and just kind of very tiny. And introduced himself. And my mom, he's like, I'm an actor. She's like, oh. And he left the office. And my mom's first thought was, that poor guy. He's just not going to make it. He's just too tiny and his voice is too high. So that's my Tom Cruise story. Bueno, la anécdota que os puedo contar es que su madre es agente en LA y a finales de los 70, a principios de los 80, resulta que quien estaba en su oficina era un chico que compartía piso con Tom Cruise, era su colega de piso. Y entonces un día fue Tom allí. Y entonces llegó allí y dice, ve a un señor así como pequeñito y con una voz así como de pito, ¿no? Y entonces la madre pensó, este pobre, nunca va a conseguirlo. Poor guy. Is this table mic? It's Microphone underneath? I don't know if it's What the hell's going on? Vamos, suena. All right. Any more questions? Yes. Shooting without a script, wasn't it messy? Or Yeah. Did it make sense when you were shooting it, or? Well, yeah, I mean, it did, because, I mean, we obviously knew what was, as things were happening, we had to react to those things. So it almost made more sense because when you shoot, whether it's a movie or a TV show, obviously we read the script first, but we shoot everything out of order. So, you know, this was great because it was all done, you know, and oh, God damn, I've had 5 hours sleep in the last 2 days. What's the word?
I know the word. I It just was can't. coherent. It was coherence, yes, but it was like, you know, like, so it, yes, sequential. Not consequential, that's a whole different thing. So it was, but in terms of shooting it, it was very tough because we didn't know, like we knew that we had to kind of, we were trying to solve a puzzle because we didn't know what was going on. So there were times that we were commenting on things and we thought that that was it. So Jim, the director, had to say, cut. You know, it's like, that's not, you know. So then I'm like, okay, he's like, don't focus on that. You know, I'm like, okay, fine. So then there was a lot of that. And the editor in the movie said about me, because I talk a lot. And he said, Jesus Christ, this guy, me, he swings at everything. Meaning that if someone's talking, I'm going to answer him. You know, so it was kind of funny. So there was hours and hours and hours and hours of footage that the editor had to work through, and Jim was Gore Verbinski's right-hand man through all of the Pirates of the Caribbean movies and stuff. So he had a lot of contacts, and he called in some favors, and especially the editor in this movie was like found the movie in all of this footage, and that's crazy to me. Crazy. Una cosa, ¿entendéis inglés todo? No, vale. Le he preguntado a ver si fue un poco como lioso rodar sin guión. Entonces he dicho que sí, porque realmente lo que tenía que ir haciendo es reaccionar a lo que iba ocurriendo. Lo que pasa que en cierto sentido eso tiene todavía más sentido, porque cuando tú ruedas una serie de televisión o una película no se ruedan las secuencias en el orden en el que lo vemos. En este caso sí que era todo como algo que se iba desarrollando, ¿no? Y no le salía a decirlo precisamente porque solo dormía 5 horas con el jet lag, etcétera. Y entonces dice que en este caso era algo secuencial, no consecuencial, que sería otra cosa, sino secuencial. Y que resultó realmente muy difícil rodarlo así, porque ellos eran conscientes de que estaban como componiendo las piezas de un puzzle. Y entonces de repente podían como meterse a comentar en algo, a pensar que iba para un sitio la película, y de repente Jim, el director, cortaba y decía, no, que eso no, que no vayáis por ahí, que no os centréis en esto. Y el que editaba la peli, que tenía luego todo el footage, todo lo que se iba rodando, todas las imágenes, se volvía loco con él. Porque decía, es que este tío contesta todo, habla en todo, comenta todo. Y entonces tenía horas y horas de cosas rodadas de él, que es que está en todo, ¿no? Y que le ayudó mucho, que era un tío que había trabajado tan Jim como Gorinsky en Piratas del Caribe, etcétera, tenía muchísima capacidad para luego editar, etcétera. There's actually there's a scene in the movie where I say, the chicken tastes like tuna, it must be the comment. And what had happened was, Lorraine, who played my wife, the first chicken, because she actually, the cool thing about it was Lorraine went, this is all shot at Jim's house. And so Lorraine would go to work a little early, and she would cook the whole meal. So like she made the chicken, like, you know, she made the salad. So it was really like a dinner party, and it was quite intimate. But the first time she made the chicken, she doesn't really cook much. There's a plastic bag, I don't know how it is here in Spain, but in America they put a plastic bag with like the innards inside of it so that you take it out to make maybe a gravy or something. She wasn't aware of this, so she cooked the chicken with the plastic bag still stuffed in it. So that kind of became a joke where it's like, then all of a sudden she cooked it with a can of tuna inside. So that's why that's where that line came from, because she's not a great cook. Hay una escena en la que él dice, este pollo sabe a bonito, y es porque Lauren, ella misma, se rodó todo en casa de Jim. Y entonces Lauren, ella misma, es la que llegó allí y hizo toda la comida, pero lo hizo todo seguido. Hizo la ensalada, hizo el pollo, etcétera, y no es muy buena cocinera, no tiene mucho callo. Entonces allí en Estados Unidos te venden el pollo y te venden con una bolsita dentro, pues con los interiores, para que luego tú puedas hacer igual un relleno o lo que quieras. Y ella no sabía que había que quitarle el plástico, y lo cocinó con plástico. Así que sabía aquello que dijo, esto sabe a pescado, a bonito, o yo qué sé. She actually, I think, has my, because like all of our jokes